Hello, everybody. Hi, welcome to this new English class. Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de inglés. My name is Angel and your host for today. Today, we are going to talk about count and non-count nouns. We are going to use some and any. Vamos a usar los contables y no contables, okay? At the end of the class, you will be able to difference between some and any, how to use it. Al finalizar la clase serás capaz de usar el some y el any, how to difference between it, cómo diferenciarlo, dónde usarlo. Okay, so here we go. Aquí vamos. The last class, we talk about contables and uncontables nouns. Habíamos hablado sobre contables y no contables. Okay, count and uncount significa lo mismo. They over the mean. Okay, they have the same meaning. Tienen el mismo significado. So don't worry. ¿Y por qué es importante saber eso? What is important to know that? Because you're going to see this in books y maybe in YouTube. Van a mirarlos en YouTube o en algún libro que puedes escribirlo como count o contables, como la vez pasada les había mencionado. Okay? Don't worry, they are the same. No se preocupen, significan lo mismo, son lo mismo. Okay. The last class we talked about contables and uncontables nouns. Contables is for things that we can count. Era para objetos que podemos contarlos. En este caso, comida, food. Okay. For example, an apple, una manzana. La manzana es contable, is countable. So we can say apples, ¿no? Manzanas en plural. También puedes escribirlo 2 apples, 3 apples, 4 apples, 6 apples, 10 apples, 100 apples, okay? Puedes contarlo definitivamente. Here we have another, a tomato, tomate, tomatoes, tomates, en plural, en general, ¿no? También you can count, puedes contar. Hemos dicho otros, other examples, contables. Here we have potatoes, bananas, another example, ¿no? Esos son algunos ejemplos que habíamos llevado. Y for uncountables nouns, los que no son contables, habíamos dicho, por ejemplo, drinks are the most famous, ¿no? Las bebidas son los más generales. Meal, soda, ¿quién sé? Orange juice, jugo de naranja, ya. Tea, coffee, okay? Tenemos rice, you can say cereal, and other ones, y muchos más. Okay, but the topic today is about how to use any and how to use some. Cómo usar el any y cómo usar el some. In English, for questions, hacer preguntas, usando el countable y uncountables noun, we use any. Usamos el any for questions. One example, here we have, do you have any apples? In Spanish, we can say, ¿tienes algo de manzanas? Yeah. Puedes usarlo, yeah. Do you have any tomatoes? Okay, ¿tienes algo de tomates? Okay, so we can say that the any we use for questions. Usamos any para preguntas. We can replace, podemos reemplazarlo también. Do you have any potatoes? Do you have any bananas? Okay, so that's the use. Ese es el uso. También usamos el any for questions for uncountables, para los no contables. For example, do you have any milk? Yeah. Do you have any soda? Do you have any tea? Do you have any rice? Okay, so easy. Any for questions. Got it. And for affirmative, we use some. Para afirmativos usamos el famoso some. One example, do you have any apples? ¿Tú tienes algo de manzanas? Yes, I have some apples. Sí, yo tengo algo de manzanas. Do you have any tomatoes? ¿Tienes algo de tomates? Yes, I have some tomatoes. Okay. El son también lo usamos for uncountables, para los no contables. Do you have any milk? Yes, I have some milk. Sí, sí tengo algo de leche, ¿ok? El son es como decir algo. In affirmative, pero afirmativo. Don't forget that. No se olviden de eso.
Okay, in the other part, in negative, we use also any. También en forma negativo, we use any. So, yeah, sabemos que el any we use for questions, para preguntas, pero también usamos for negative sentences, okay? Para formas negativas. For example, do you have any apples? No, I don't have any apples. No, no tengo. No tengo, podemos decirlo, nada, ninguna manzana. Okay? No, I don't have any tomatoes. No, I don't have any bananas. No, I don't have any apples. Okay? That's the use. Esa es la forma de usarlo. Igual, the same, the equal, we use for uncountables. Usamos por los incontables. No, I don't have any milk. No, I don't have any cereal. No, I don't have any coffee. Oh, I don't have any soda. Okay? Remember, okay, recordemos, any for questions. Son el any, we use any for questions and for negative, okay? Para preguntas y formas negativas. Y we use some for affirmative. Usamos some para afirmativos. Y eso lo usamos para los dos, the two parts, contables and uncontables, para los contables y los no contables. Great. So, what do we have to do here? ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Easy. You had to complete using contables and uncontables now. Tienes que usar los contables y no contables. You had to complete. Tienes que usar the vocabulary, the previous, here in this part, the last page, la última página que hemos ido, que les he enseñado. So you can use all the vocabulary here to complete. One example, podemos completar, por ejemplo, sabemos que potatoes es contables, yeah, potatoes, en plural. Okay, one example, all other, we use eggs, no? Eggs, this is eggs. Okay, it's countable, ¿no? Catalogs, contables. Hemos dicho que todo lo que es, all the things about, one example, meal is not countable, ¿no? También podemos usar el famoso tea, té, soda, okay? So we can complete, you can complete it with the next. Que puedes completarlo acá. Si conoces más, if you know what want or something else, conoces algo más, you can, yes, you can't do it. Tú puedes hacerlo, puedes completarlo acá. There is no problem, okay? One example, I want to help you. Les voy a ayudar, okay? And here we have one example. For contables, algo contable, one example. Chickens. Okay. Chickens is countable. One example, chickens. In the other, uncountables, para los incontables podemos usar all about drinks, ¿no? Todos las bebidas que conocemos. One example, coffee. Coffee también puedes completar tea, and others, okay? Los demás conocidos, milk, okay? So, you have to complete all of them, vas a completar todos. In this part, so we are going to get for this part. Vamos a avanzar a la siguiente parte. Here we have, circle the core word and then brackets with a problem. Okay, vas a cerrar el círculo, forma que corresponde
you have to use the best options. Usar la mejor opción. We use some or any. Vamos a usar el some or any. Let's remember, recordemos que we use any for questions y también usamos el any, we use any for negative. Any for questions, any for negative, y some for affirmative. So, let's get started with this. I'm going to help you, don't worry. Okay. Let's see. What do you want for lunch, Amy? This is a casual conversation. Es una conversación casual between they are discussing about food, ¿no? ¿Qué es lo que tienen en su refrigerador? El refrigerator. Okay, so, for example, you will have, what do you want for lunch, Amy? Lunch, ya es algo que ya que sabemos. ¿Qué es lo que deseas o qué es lo que quieres por el almuerzo, Amy? For example, let's just make pasta. Vamos a hacer algo de pasta. Okay. Remember that we use for affirmative. Hacemos una oración afirmativa. Entonces, ¿cuál usamos? Some or any. Yeah, in this case, we use some. Got it. Usamos el some. Let's just make some pasta. Vamos a hacer algo de pasta. Yeah, got it. Good idea. Good idea. We have pasta. Okay. Tenemos pasta. Okay. This is affirmative, yes? Yes, this is an affirmative. So, para afirmación que usamos, ¿qué? So, got it. Let's see, déjame ver. Yeah, we have carrots. Tenemos carrots. Zanahoria, got it. So, this is affirmative. And what is any or some? Yes, some affirmative. We don't have tomatoes. No tenemos tomatoes, no tenemos tomates. Okay, so for negative, what is? ¿Cuál es la opción por negativo? Any, got it. Any. Okay, I can get some. Or I can get any, cualquiera de los dos. ¿Cuál do you think? What do you think? Okay, I can get, yo puedo obtener, yo puedo conseguir. Okay, this is affirmative, so we use some. So, okay, I can get some at the store. Puedo obtener algo en el supermercado, por ejemplo. What else? ¿Qué más? And do we have cheese? Okay, let's take a look here in this part. Vamos a echar un vistazo aquí. Do we have cheese? What do you think is the best option? And this, here we have, the best option is any. And why, teacher, why? ¿Por qué any? Because this is a question. Esta es una pregunta. Y for question, we use any. Para preguntas usamos el any. So, we use any here. Got it. Okay. No, we don't have some. No, no tenemos. So, for negative, we use any. Got it. I can get some or any. Okay. I can get, puedo obtener. Puedo conseguirlo. Okay. For this is affirmative. This is affirmative. Yes. We use some. Excuse me. We use some. Okay. Got it. So now you are so professional how to use some or any. Ya somos profesionales en cómo usar el some y el any. Questions. Okay, so what about this part? Queda del final de la parte of this page, de esta hoja. So easy, fácil. You have to complete. So tienes que completar. What? About your preference. O sea, cada ti tu preferencia. One example, what do you often eat for breakfast? ¿Qué es lo que usualmente comes for breakfast? No? Breakfast, you know it? Yes, desayuno. Okay. Me, yo, one example, we can say eggs, milk, okay? You complete, I can complete this. And what about this? ¿Qué es esto? And the other, y esto, y el otro. So, you have to write a name
or your friends, de tu amigo, or maybe or your parents, de tus parientes, your nephew, your uncle, okay, pues no miembros, a member of your family, miembro de tu familia. Okay, you're going to complete breakfast, lunch, and dinner, okay? Tus compañeros, escribe su nombre, escribe su nombre acá, here you write the name, and then you complete breakfast, lunch, and dinner. The same, okay? Just two, solo dos. So this is the end of the class. I hope you enjoyed the video and you learned something new in this class. Espero que hayan comprendido toda la clase de hoy, hayan aprendido cómo usar el son, el any. Recuerden que son for affirmative. So the song, we use the song for affirmative questions. For affirmative and questions, y las preguntas usamos, we use any. And for negative, also we use any. Para negativos también usamos el famoso any. Remember this part. Okay. What is the homework? ¿Qué es el homework? Yes, the homework is only to advance this page. Es solo avanzar esta página, ¿ok? You have to take a picture. Tienes que tomar una imagen del avance de este libro, de esta página. Okay, well. See you. Bye-bye. Take care. See you.